Why khaskhal baqalqain. Why kwakwayakan? Kinhuik al sintu misten. Oh, gast. Stem asenis. Stieltjen is een is. Ha en gast de korkoris des eten. Ke en gast die te koris. Ha en gast skokweel des eten. Lot en gast is kokweo. Hij gast. Ha en gast crepes des eten. Ke en gast die crepes. Kukokst. Ha en gast patch des eten. Lot en gast die patch. Olie gewai. Details. Ha asenis in te hulauch. Int hulauch. Lute en isen in hulauch zich kennig. Atli apanatus kalgout is in kulten. Ha oor. Ke. Nik genaan liptemen. Nagam ken sinta tsegelach. Han gaste sinta tsegelach te zitten. Ke en gast is in tsatsegelau. Gasen kulten klanwi. Gasen kulten klanwi. Gasen kulten pekelkeen. Gasen kulten klanwi. Kukok, stelle kwam. Gas. Why has halte pesnak selig is quest qoyachen utla khai Knxcutens Language. Hello, good day my relatives. My name is Levi Bent and this is the help tutorial for N1. Today's lesson is 33, Food, Part 3. Let's get right into it. Ahoy! Yayat sweet, kuan chow chint. Everyone, repeat after me. Ha en gast is kukwil tes eten. Ha en gast kukwil tes eten. Ki in de gast patch tes eten. Ki in gast patch tes eten. Lot in gast saik tes eten. Lot in gast saik tes eten. Ha en gast khosaks tes eten. Ha en gast khosaks tes eten. Ki in gast lipwa tes eten. Ki in gast lipwa tes eten. Lot in gast limna tes eten. Lot in gast limna tes eten. Ha en gast kach achtsa tes eten. Ha en gast kach achtsa tes eten. Ki in gast crepes tes eten. Ki in gast crepes tes eten. Lot in gast panana tes eten. Lot in gast panana tes eten. Ha en gast korkoris tes eten. Ha en gast korkoris tes eten.
Ki inachast ntchulach des iln. Ki inachast ntchulach des iln. Lot inachast ntchulach des iln. Lot inachast ntchulach des iln. Why hast is kulam pepes naxilokotlapanach hoiwe atzent bahai splimchin. Ha an hast is kukwil des iln. Ha an hast is kukwil des iln. Ki in hast e patch des iln. Ki in hasti patch des iln. Lot in hastis haik des iln. Lot in hastis haik des iln. Ha an hast e chosachs des iln. Ha an hast e chosachs des iln. Ki in hast e li pois des iln. Ki in hast e li pois des iln. Lot in hast e li mna des iln. Lot in hast e limna des iln. Ha an hast e kach achza des iln. Ha an hast e kach achza des iln. Ki in hast e crepes des iln. Ki in hast e crepes des iln. Lot in hast e panana des iln. Lot in hast e panana des iln. Ha an hast e tkurkuris des iln. Ha an hast e tkurkuris des iln. Ki in hast e ntchulach des iln. Ki in hast e ntchulach des iln. Lot in hast e ntchulach des iln. Lot in hast e ntchulach des iln. Tali hast is chkolam pepes naxiluch otlapana pix kenhetem. Good job, my relatives. Now I'm going to help you out a little bit with this lesson. In this lesson, we see in hast, and I don't want you to get confused with in chamink. In chamink says I want. In hast says I like. So try to memorize that and don't get them confused. If someone says ha an chamink, do you want? Or do they say ha an hast, do you like? Those are two different ideas. Also, you'll notice on this lesson, ntchulach is a cake. Ntchulach is a small donut or cookies. In our language, sometimes the words are reduplicated to indicate diminutive, meaning a smaller object. You may have heard this before. Chit is a house, chichitach is the outhouse. It's the little house. So keep your ears open for those types of things too in our language. It's a very awesome language. And I'm super proud of all of you for continuing to learn your language.
White Ninuis et Wicklamen.